This afternoon, I'm going to share with you the environment, culture, and relationship. И сейчас мы с вами поговорим про окружающую среду, про культуру и отношения. When we think about environment, we think about the classroom, Когда мы говорим о окружающей среде, мы думаем о классе, we think about natures and surrounding, мы думаем о природе, о нашем окружении. but actually, environment refer to everything that the children are exposed to. Но на самом деле окружающая среда — это все, ну, к чему дети вокруг него находятся. Все, что находится вокруг детей. And this including us as part of their environment. И мы являемся частью окружающей среды And детей. so children learn and absorb from things they see, they hear, and they develop their impression. Мы являемся частью того, что дети слушают, видят и определенное мнение создают из того, что они видят нас. So it's not only about knowing the Sabbath school lesson well, prepare well, or physical arrangement of the classroom, which is child friendly, Поэтому важно не только знания и приготовить какие-то вещи и обустроить класс, but also our ways of speaking, our way of relating to the children, но также очень важна то, как мы говорим, то, как мы относимся по отношению к детям. which total the relationship that we have with them. И в итоге, какие у нас взаимоотношения с ними. And so, everyone wants to be Sabbath school angel, Каждый хочет быть ангелом субботней школы. but with children coming from different backgrounds and different upbringing, it's not easy. Но дети приходят из разных семей, с разных мест, поэтому это не всегда легко. Circumstances has made our children become quite complicated. Разные жизненные обстоятельства делают так, что дети тоже очень отличаются и очень бывают сложные дети. But one thing that I can actually share with you is the goal. We have a goal for them to develop serving and loving relationship with Jesus. Но мы все равно должны показывать им важную, любящие взаимоотношения, как Иисус. So when people say, "Oh, you are like an angel," what does he or she means? Поэтому, когда люди говорят: "Ой, ты как ангел", что они имеют в виду? Angels have a Christ-like character. I believe so. Excuse me, one more time, what? Angels have Christ-like character, godly Окей. character. У ангелов, есть, характер, который, похож на характер Иисуса. They are good, they are patient, they are compassionate. Они хорошие, они добрые, у них много терпения и сострадания. And any child or any student in a Sabbath school class would like to have a teacher who is like an angel. И каждый ребенок или каждый ученик в субботней школе хотел бы иметь учителя, который он как ангел. Because God's love is powerfully reinforced and demonstrated. Потому что, Божья любовь, она очень сильно это проявляет и показывает. Christ came to the world with the accumulated love of eternity. Христос пришел, в мир, чтобы, с очень сильной, вечной любовью. He comes to the world not only to teach and make people obey him, Он пришел в мир не только для того, чтобы научить, людей и помочь им слушаться Его, but подчиняться. he came to this world to understand human being, their perspective, and build relationship with them. Он пришел в этот мир для того, чтобы понять, лучше людей, их перспективу и иметь с ними взаимоотношения. Now, when we think about, religion, some people said, we only want Jesus. И когда мы говорим
про религию, то некоторые люди говорят: мы только хотим видеть Иисуса. We don't need to learn about fundamental belief. We don't need to learn about, the doctrine of the Seventh-day Adventist Church. Нам и не нужно изучать все доктрины или какие-то базовые верования нашей адвентистской церкви. And we don't need to learn about theology. И нам и не нужно изучать разные теологические вопросы. But we forget one thing, that theology and the 28 doctrine of the Seventh-day Adventist Church tell us so much about God, His love, and His character. Но мы забываем, что все эти доктрины, они как раз говорят о Божьем характере, о Его любви. The fundamental belief and theology, okay, on top of the Bible help us to understand His love and plan of redemption for each one of us. И базовая доктрина о Библии, она говорит, что мы должны из Библии понимать о Божьей любви к нам. And we also want the children, to have the right perspective towards their church. И мы хотим, чтобы у детей было правильное понимание и взгляд на церковь. Why believe in the spirit of prophecy? Why we understand the Bible through the 28 fundamental belief? Почему мы верим в дух пророчества, почему мы понимаем Библию через эти 28 доктрин. And so children might, come to Sabbath school, and what we can teach, train, or share God's love depends on our perspective. И когда дети приходят на урок субботней школы, то, как мы к ним отнесемся и проявим себя, это, мы навлияем это нашей перспективой, нашими взглядами. Are we taking up the responsibility as Sabbath school teachers, children ministry leaders, because we love our children? Мы берем на себя эту роль быть руководителем в детском отделе или быть учителем детей, потому что мы любим детей в первую очередь. Have you ever also asked a question, do I yearn for the deeper relationship with Jesus? И мы должны спросить себя, хотим ли мы и стремимся ли мы иметь близкие взаимоотношения с Иисусом. Do they have a sense that my Sabbath school is a place of warmth, love, and acceptance? И должен задать себе вопрос, если у детей чувство, что мои уроки субботней школы — это место, где они чувствуют любовь, принятие, и I hope that как я the это question, продвигаю. sorry, I hope that the three questions being asked just now, the answer is yes. Я надеюсь, что эти 3 вопроса, что вы на них и отвечаете «да». But fostering that type of warmness, sense of love, sense of acceptance depends on how we teach them and relate to them. И очень важно именно, как мы их учим и как мы к ним относимся, к детям. And so think about a child you find it hard to connect with or love. Подумайте сейчас о ребенке, с которым вам тяжело наладить связь или полюбить его. Children comes, as I mentioned, from different backgrounds, circumstances. Sometimes they come to Sabbath school. They didn't even have breakfast. Как я сказала, дети приходят с очень разных семей, с очень разных обстоятельств жизненных. Иногда бывает, что дети вообще приходят на урок субботней школы, не позавтракав перед этим. Sometimes they come to Sabbath school after witnessing their parents' argument and fight at home. Иногда они могут прийти на урок субботней школы после того, как они увидели, как их родители ссорятся дома. One time I saw the video of a little, toddler who was under the experiment. Однажды я видела видео одного ребенка, который участвовал в одном эксперименте. So there are two adults talking to each other while
the child was being, held in the arm of one of the adults. И двое взрослых разговаривали между собой, и один из взрослых держал этого ребенка в руках. Their interaction is very normal and very understanding. The way they speak, the tone of the language is normal. The child seemed to be enjoying playing, listening. И когда разговор между ними был такой спокойный, обычный, то ребенок в руках тоже был спокойный, он и игрался себе, и интересовался окружающей средой вокруг себя. But suddenly, one of the adult, the one who's facing him, started talking loudly and in aggressive manner. И вдруг второй взрослый, который был напротив взрослого, у которого ребенок в руках, стал агрессивно повышать тон. The child was playing, but as soon as he heard the sound and the tone and the manner of speaking, he stopped and looked puzzled and looked, afraid and uncertain. До этого момента ребенок спокойно сидел в руках и игрался игрушкой, которая у него была, но как только это случилось, он остановился и широко открыл глаза и внимательно смотрел, что происходит вокруг него и почему взрослый так говорит. After that, he never played with the toys in front of him. И после этого он больше не играл в игры. This tells us so much, how relationship, how we deal with each other or even with them, impact them and their learning. Это показывает на том, как фокус детей, ну, как мы влияем на внимание детей и на их внутреннее состояние, на их поведение. We need to frequently ask questions. What is the behavior that I demonstrated today during Sabbath school? Мы все время должны думать о том, какое поведение мы им показываем во время субботней школы. Am I being kind, understanding, patient? Являюсь ли я добрым, понимающим, сострадательным, добрым? And remember that, for us to teach any other class is about the subject matter. So the behavior has a greater impact than what we say and teach in Sabbath school class. Поэтому поведение, оно на поведение детей влияет то, как мы проводим урок. So when we speak about love, we should be loving. И когда мы говорим о любви, то мы должны быть любящими. Our action should confirm what we say to them and teach them. И наши поступки, наши отношения должно подтверждать то, что и о чем мы говорим с ними. If we talk about patience as one of the fruit of the spirit, we also has to be patient. Если мы говорим о терпеливости, как о плодах духа, то мы должны показывать эту терпеливость. And проявлять likewise with other values that we want to impart to them. точно так же, как и с другими важными качествами, которые мы хотим в детях помочь им взрастить. And that is our part. И это наша часть в этом. We also need to also organize our classroom that we could manage the behavior of children. И мы также должны организовывать сам класс так, чтобы он способствовал поведению детей. There are times we teach Sabbath school class and we say, that children, or maybe the one particular child actually take all of our attention away from the rest of the class. Знаете, иногда бывает, например, один такой ребенок, который занимает внимание во всем классе, привлекает внимание всех своим поведением. I had a chance to teach Sabbath school in Florida. Я должна была учить субботнюю школу во Флориде. Because there was a Hope Channel fundraising program. Потому что у Hope Channel была одна программа. So that was the only time that I met those children who came to the class. И это было единственное время, когда я встречала этих детей в классе.
We have about 7, young children who were in beginners class that I was teaching. И там было где-то 7 детей маленьких, которых я учила вот по этой программе начинающих от You 1 might до 3. think you might think that such a small number of children, the class is going to be managed well. И вы могли подумать, что такое маленькое количество детей, вроде бы класс должен пройти очень легко, But that was not the case. но это не было таким случаем. You know, there was one boy who was probably a little bit older than beginners class, Был один мальчик, который был, наверное, чуть-чуть старше, чем классы начинающих, who came to join us, and he который took присоединился к нам. the attention and the efforts, away from everything that I had planned. И он привлекал все внимание и требовал всех моих ресурсов только на него одного. When I said, "Okay, children, uh, is it fun to do this?" И когда я спросила детей: "Так, детки, скажите, вам это весело?" He was not participating. He immediately said, "It's boring." То он как бы не хотел участвовать в уроке, и он сказал: "Нет, это все скучно". Would you like to come and sit over here? И я тогда позвала его и сказала: "Иди, хочешь сесть здесь рядом со мной?" And he would say, "No, I don't like him or her." И она предложила ему сесть в другом месте. Он сказал: "Нет, я не хочу сидеть с ним, с ней". And the way he spoke was very, how should I say it, very assuming and kind of disrespectful. И то, как он, говорил со мной, оно было таким, не как бы, как бы заносчивым способом, таким неуважающим меня. So while other children who were younger than him were listening, enjoying, but here he was sitting, not feeling happy. И хотя были другие детки, которые, слушали, им было интересно, но вот тут он сидит и так разговаривает, и ему неинтересно, и он не рад. But after the Sabbath school class, let me tell you, I understand why he has such attitude because I could see something from his parents as well. Но после урока субботней школы я поняла, почему у него было такое отношение, потому что я кое-что почувствовала и от его родителей тоже. So anyway, that is not a normal class. И да, это не нормальный класс, то, что было там. Because it just happened once that those children coming from different place gather together, and I happened to teach that Sabbath school. Потому что, да, бывает, что дети собираются с разных мест, и мне нужно провести этот урок субботней школы. There's nothing much, after that, or even I don't believe that I'll be able to get opportunity to teach them again. И я не думаю, что у меня будет возможность еще раз их поучить. But again, when I think back, probably I could do something different. Но когда я думаю об этом, я, может быть, могла что-то сделать по-другому. From the very beginning, I might, say or communicate what is my expectation for them in that particular class. Может быть, с самого начала я могла сказать, какие у меня, э, что я изначально хочу от детей, какого я поведения от них ожидаю в классе. So here is the first tip for behavior management in the Sabbath school class. That is to communicate expectation in a positive way. Поэтому из нескольких, как это, типов советов, как справляться с поведением нужным в классах субботней школы. Первое — это проговаривайте ваши ожидания в позитивном ключе. So when to communicate the expectation, the best time is at the first and beginning of the class. Сделайте это в самом начале урока.
And how can we communicate expectation in a positive way is by not or trying to avoid using negative words. И когда мы это делаем, мы должны использовать, не должны использовать отрицательные слова. And one thing that we also need to remember is that smaller kids, the expectation has to be given with a short and clear and simplified words. И поскольку мы здесь говорим о маленьких детях, то когда мы им говорим о наших ожиданиях от них, то наши слова So, должны быть простыми, короткими и точными, чтобы они нас поняли. so when we say positive word, we are talking about instead of saying do not speak, you said speak after raising your hand. Поэтому вместо того, чтобы сказать «не говорите», мы должны сказать «мы говорим» после того, как мы подняли руку. And if we want to say it, uh, do not do not run in the class. You said walk softly in the class. Вместо того, чтобы сказать «не бегайте по классу», мы говорим «мы по классу ходим спокойно». То есть не говорить, что не делать, а что да делать. Because the reality is, even adults or children, we don't like people to command and demand with a negative words. We want to hear, the positive words that come from other people. Потому что мы люди в общем, не только дети, но и взрослые. Мы не любим, когда нами командуют и говорят нам, что нам не делать, но мы располагаемся, когда нам спокойно, в позитивной форме говорят, что да, ожидается от нас, что да, нужно And that делать. that's how it will create a desire to obey and to follow. Это способствует выработать желание, да, следовать правилам и быть более послушными. So respond to negative behavior quickly but positively. Второе — это реагировать на нехорошее поведение быстро, но э, позитивным способом. Sometime while we were teaching, kids might talk or disrupt tip in the class. Иногда, когда мы учим, дети могут, например, начать разговаривать в классе. Instead of telling John, don't do that, we can Вместо, just walk slowly, walk and while we are teaching and tap, near him and tap his shoulder. вместо того, чтобы назвать имя этого ребенка, сказать ему, эй, не разговаривай, можем спокойно подойти к нему и его внимание привлечь к себе. Respond to negative behavior doesn't mean that you immediately, put that person to shame or making him realize that you dislike what he was doing. Нам нужно сразу отреагировать и показать этому ребенку, что ну, поведение не подходит. But instead, help him to realize what he should be doing. Но мы не должны в нем какую-то поднимать чувство вины, а мы, наоборот, должны помочь ему понять, что мы, да, от него требуем. And again, when you are responding, in a promptly manner, you are actually giving an idea to other children about your consistency. И когда мы это делаем, то мы таким способом показываем другим детям, что, как сказать, эквиют, что мы не меняемся, что у нас есть постоянство. So that's why teaching without saying or even scolding, it's just to stand or sit near the disruptive child. И вместо того, чтобы делать выговор и ругать ребенка, которому сложно себя правильно вести, мы просто должны встать или сесть рядом с ним. So the children will feel that the teacher noticed what I have done wrong. И тогда ребенок ну, чувствует, что мы заметили его, And they'll be more, like careful when they are around or near teachers. и будет более осторожным. And so next, keep the program moving. Don't stop when a child is, misbehaving or doing something in the class. И если кто-то что сделал, не останавливайтесь, продолжайте урок.
because when we stop, it affects the entire class. Потому что когда мы останавливаемся, это влияет на весь класс, на всех детей. I have witnessed some Sabbath school class where the teachers keep correcting the children, and the children think that it was fun to do to the teacher. И я была на уроках субботней школы, где учителя не переставали все время останавливали и говорили детям, что они не так делают, что они балуются. And at the end, the teacher got very mad. В конце учитель сильно разозлился. And so we need to, sometimes we need to, I shouldn't say that ignore, but recognize their misbehavior and respond in a way that does not really show that you were upset or you were doing something that shame the child. И я не говорю, что мы не должны игнорировать плохое поведение, но мы должны так и отреагировать, чтобы это не повлияло на отношения, на наше состояние или на то, как дети видят нас. And one way to keep a good reinforcement is for good behavior is that recognize a person or a child in class what they have done well. И следующий пункт, совет, это когда мы видим, да, хорошее поведение, что кто-то делал, то мы это поведение поддерживаем и фокусируемся на вот, что вот это, да, хорошее поведение, хвалим его, одобряем. For example, two children come to Sabbath school class. One could memorize a memory verse and another could not. Instead of talking to the child who could not memorize, you point out to something good in a child who could memorize and say, wow, you have done it. Например, если два ребенка пришли на урок субботней школы, и один запомнил памятный стих, а другой нет, то вместо того, чтобы говорить ученику, ой, как же ты не выучил, и ты не знаешь памятный стих, наоборот, поставить акцент на том, кто да, будет сказать, ой, как ты хорошо сделал, что ты выучил памятный стих. We have to also realize that, children who have engaging parents with their Sabbath school lesson learning, they tend to do better than those their parents, neglect their needs for learning in Sabbath school and memorizing. Есть родители, которые очень поддерживают программу субботней школы и помогают своим детям делать задания, выучивать стихи. Есть родители, которые нет, которые это, как это, мазнихим, оставляют, и это тоже влияет на то, какие дети и как они приходят на урок. So sometimes I also notice some teachers, they are really good with this aspect. They would actually say, oh, you cannot memorize. That's fine. Okay. You say, oh, you are not able to do this time. That's fine. But let's do together. Open the Bible. И можно сказать, ты не смог выучить на этот раз, то ничего страшного, давай вместе откроем Библию. Okay. And so because of that, the reinforcement could be praises, it could be privileges, it could be stickers even. И когда мы вот так вот поддерживаем это хорошее поведение, оно очень их поддерживает и дает мотивацию. And again, I would like to remember some misbehavior of a child come because of many factors behind that. И еще раз хочу напомнить, что, как бы неправильное послушание детей, очень много факторов влияют на это поведение. As I mentioned earlier, that it could be family crisis that the child is going through with their family. Это может быть какой-то семейный вопрос, с которым ребенок сейчас справляется. Some parents are not, good parents. Не все родители, они очень хорошие, понимающие. Because they are uninvolved in the child development and growth, even in their spiritual growth. Не все родители, сильно вовлечены в развитие их детей, тем более в их духовное развитие и возрастание. That's why, our love
has to come with understanding and unconditional. Поэтому наша любовь к детям и наше понимание должно быть без, ну, Now, как сказать, how to gain the attention of children? как мы можем привлекать внимание детей? We can, consistently use the attention getting ritual Мы можем использовать какие-то ритуалы, которые всегда привлекают внимание. or the consistent way of getting their attention, such as raise your hand, Например, всегда говоришь, что они должны поднимать свои руки or maybe put, your finger on your left, или положите ваш палец на левую ногу. count 1 to 5, Вот-вот. count 1 to 5. Посчитайте от 1 до 5. Okay, one good thing about counting 1 to 5 is because children cannot just stop speaking right away. Что хорошего в счете, потому что иногда дети могут не перестать говорить сразу в эту же секунду, но вы даете им время отреагировать на So ваш by the запрос. time you mention 5, then everyone is already, come to that halt and stop. И у них есть вот эти 5 секунд, чтобы прийти к этой остановке. And so 7 look for ways to help them to participate successfully. И так вы можете им помочь участвовать удачным способом, искать пути. Most children have their own gift and talent, У многих детей есть какие-то таланты, хотя бы один. and on top of that, they also have their own interest areas. И у них есть ну, вещи, в которых они интересуются. Some like to draw, some like to speak, some like to sing. Кто-то любит разговаривать, кто-то любит рисовать. So within the classroom, if you have group activities, you can assign different responsibility based on their talents and their gift. Поэтому на основании вот этих детских талантов или вещей, которыми они интересуются, мы можем это использовать и давать им разные должности на уроке. And your ways of measuring their learning outcome should also be varied. И должно быть разнообразие в том, как вы их используете. Not just about being able to memorize the memory verse, Не только запоминать те стихи из Библии, or able to tell the story of the Sabbath school lesson, или только пересказать историю субботнего урока, but also how you observe the kids that they have transformed in their learning, in their ways of relating to others. но, например, подчеркивать, как ребенок изменился в своем отношении к другим, например. So successful Sabbath school class or successful learning comes in different form. Поэтому удачное обучение, оно приходит в разных формах. 8, don't label children and hold grudges against them. Не ставьте, как сказать, штамп на детях и не держите против них, как это, месть. I Не знаю точно, как сказать. I went Киситесь на to них надолго, и на долгий срок. I went to one of the Sabbath school class for, I think that level is kindergarten. Я когда-то была на одном уроке, где учились дети возраста садика In one country in Africa. в одной стране в Африке. And then the Sabbath school teacher started by saying, listen, И God тогда учитель hate, субботней школы начал с таких слов. God hate children who disobey. Бог ненавидит детей, которые неспослушные. That doesn't speak very well about God's character. Знаете, это не очень хорошо показывает характер Бога. We know that God is not in favor of those who are disobedient.
Мы знаем, что да, Бог не одобряет нехорошее поведение, but by projecting the word hate, which is the negative word, it can stick into their mind more than what is a positive character of God. но когда мы используем такие сильные слова, как ненависть, то мы создаем намного больший эффект, и мы пропускаем эту точку и фокус того, что мы хотели им сказать, и смещаем фокус с важной вещи о том, что мы хотим сказать о Боге. So when we label the kids like you're a bad child or you are disobedient child, it's a way of making them feel that they are really in that level and they can't become better of themselves. Поэтому, когда мы отмечаем ребенка, ставим на них, ну, ярлык, что вот ты непослушный или ты нехороший, то мы как бы блокируем возможность ребенка вообще And что-то you принять. Thank you. And you know that sometimes we have the tendency to remember something, and then bring that thing back against them. И иногда бывает, что мы запоминаем какое-то поведение ребенка и потом как бы используем это против него. Maybe you said, "Oh, yesterday you play in class. Today you play in class again." Например, мы говорим, о, в прошлый раз ты баловался в классе, и вот опять ты балуешься сегодня. Remember that every class is a new class. Помните, что каждый урок — это новый урок с чистого It's a листа. new beginning, Это новое начало. and we have to continue to be positive and think of them as having potential for growth. И мы должны относиться к ним ну, положительно и видеть их потенциал возрастать и меняться от урока к уроку. Давать им And эту be возможность. enthusiastic. И девятое — это быть положительными и быть с энтузиазмом. And this actually involve a good preparation of Sabbath school lesson plan. И это вовлекает в себя и хорошую подготовку урока. Once you know you yourself is motivated while preparing for Sabbath school class, then you'll be able to deliver dynamically. Когда вы хорошо подготовлены и у вас все готово, то вы можете правильно это преподнести и хорошим способом. We can't deny that sometimes we actually didn't read the lesson well when we teach them. И мы не можем сказать, что иногда не бывает таких случаев, когда мы не очень хорошо подготовились и прочитали урок на тот момент, когда мы детей уже учим. And we are going to the class where some parents really invest their time and effort teaching their children throughout the week. And here come the teacher doesn't really know the lesson. И если есть те родители, которые, да, очень хорошо подготовили своих детей к уроку, и они приходят к учителю, который и сам не очень хорошо знает урок. And the class could be boring for the children who know well. И для этих детей класс может быть, урок может быть скучным, потому что они хорошо подготовлены, а мы предоставляем не на том уровне, на котором мы бы могли предоставить урок, если мы подготовились. If a child happen to have a good undesirable behavior which continue to exist in class and disturbing others, we need to take the child outside and talk to them privately. Если есть ребенок, который продолжительно продолжает мешать другим и не позволяет продолжению урока, то возьмите его в сторонку и поговорите с ним один на один. You know, anyone, even children, do not like to be yelled at, do not like to be corrected in front of their friends. Вы знаете, каждый человек, включая детей, он не любит, когда его, ну, его ругают или критикуют при других. And Возле друзей. they don't like to be ashamed in front of others. И они не хотят быть
ну, что их обвиняют в чем-то перед другими. So taking the child outside and talk to them privately, talk to her or him privately, will help build your trusting relationship with the child. И после того, как вы говорите с ним на один, то это поможет построить более доверительные отношения с ребенком. And they also realize that you mean what you say. И важно, ну, как вы это говорите, а не что вы говорите даже. And that will help enhance your relationship with the child and help you to be able to manage classroom. И это поможет вам лучше справиться с этим классом и с этим ребенком более лучшие, ну, отношения завести. So again, with group work, give each child a role within the group to fulfill. Похоже на то, что мы уже говорили, что когда мы работаем в группе с детьми, то дайте каждому человеку в группе какую-то должность для всей остальной группы. So in group work, do not allow, a child to dominate. There'll be some who is really uh, outgoing and then they might dominate the group. Есть дети более, ну, которые больше себя проявляют и так от природы, поэтому мы должны убедиться, что они не доминируют над всеми другими и не позволяют другим более стеснительным или закрытым детям что-то делать. Help each child to know their group's responsibility Помогите каждому ребенку почувствовать свою, как это, охрают, and help value their team spirit. чтобы выработать групповой дух и свою обязанность в группе почувствовать. We might think that these things can be developed later years, in their later years. И эти вещи, они будут распространяться и улучшаться с их ростом по жизни. But character is built and solidified when they were young as 3 years old. Потому что характер это что-то вырабатывается с этого возраста самого маленького. There might be some transition and some changes in the later years, И хотя могут быть изменения по жизни, когда они будут более старшими, but the groundwork that we have done when they were much younger will но most вот эта likely базовая remain. работа, которую мы делаем, когда они были очень маленькими, And so the teacher очень makes me важно. want to obey and say yes to learning when she or he Э, smiled at me. Учитель помогает ребенку хотеть быть послушным и говорить «да» обучению, когда учитель, и тут перечислено, что учитель должен делать. Says hello to me, Когда учитель улыбается ко мне и здоровается со мной, talks to me, разговаривает со мной, shows she is proud of me, показывает, что он гордится мной, takes an interest in what I do. интересуется тем, что я делаю, And when they organize a fun activity, когда они организуют какую-то веселую задание, when the teacher noticed my effort, когда учитель замечает мои старания, gives interesting work, когда он дает интересную работу, encourage me to join, когда он меня поддерживает присоединиться и брать участие, and help me learn from my mistake through the discipline. и помогает мне учиться от моих ошибок. So there is a word called greeting, which says "savubona." Есть одно слово, это такое приветствие, называется савубона. It means I see you in Zulu language. Это обозначает «я тебя вижу» на It's каком-то not языке. only a polite hello, И это не просто вежливое «здравствуйте», but it's a way of recognizing the person whom we express greeting to, their worth and dignity. но это также способ показать, что я как бы признаю этого человека и вижу его, и его уважаю.
It conveys the message that I see everything in you around you. И оно подразумевает, что как бы я вижу тебя и все, что включает тебя, и все, что происходит вокруг тебя в твоей жизни. Which include your experience, your passion, your pain, or your suffering. Что я вижу, то, что тебе нравится, я вижу твою боль, твою радость, твой бывший опыт. Все как бы, что у тебя есть. Your gift and your talents, as well as your strength and weakness. Я вижу твои таланты, я вижу твои сильные стороны и твои слабости. Or even what you could be in the future. Или даже я вижу твой потенциал, кем ты можешь быть в будущем. And I seek to see the whole of you because you are valuable. И я это все говорю, потому что ты ценен в моих глазах. You know, this is a very beautiful way of greeting. Это очень красивый способ приветствия. We might not be speaking this language, Может, мы не говорим на этом языке, but our way of seeing our children can come in a holistic manner, just like this. но то, как мы видим и приветствуем наших детей, должно вот приходить в таким холистическим способом, обширным таким. We need to make sure that children sense the full acceptance Мы должны убедиться, что дети чувствуют наше полное принятие их, our positive mindset towards them. наше положительный настрой ума по отношению к ним. And seeking to nurture them to reach their full potential. И наше желание и стремление помочь им свой потенциал развить и достичь. Because each child is valuable to all of us. И убедиться, что каждый ребенок, он доступен для нас. Ellen G. White in Education, she has written here, she said, Jesus spoke directly to every mind and appealed to every heart. Елена Уайт в своей книжке про обучение, образование, говорит, что Иисус говорил напрямую каждому разуму и раскрывался каждому сердцу. And she mentioned about his gesture, his kind gesture, his language, his tone that touched the heart of people. И его жесты, его слова, его тон разговора привлекало людей к себе. He makes his communication so effective by making the listener or hearer feel so good about how he interact with them. И его коммуникация была такая хорошая, что она привлекала людей прислушиваться к тому и хотеть с ним пойти на контакт. As a result, they become very responsive to his message and his teaching. И в результате его слушатели становились очень, как это сказать, хорошо And, реагировали положительно на то, что они слышали. and leading them to understand the truth and embrace the truth. И так он мог их вести к пониманию того, So что он учит. in your small, I don't know whether you have a piece of paper, you have something to do, Я or не знаю, если у вас какая-нибудь маленькая бумажечка возле себя, just think или about that. просто подумайте. So from this presentation, what will I stop doing? Three things. 3 вещи из вот этой вот презентации. Подумайте о 3 вещах. Another thing is, what will I start doing? Что Three я things as well. перестану делать после этой презентации, что я начну делать после этого, And what I have done well and that I will continue to do. и что я делал хорошо, и я буду продолжать делать. May God continue to help each one of us in our journey Пусть of Бог будет discipleship. продолжать вам в вашем пути с детками. Thank you so much for your kind attention. Спасибо за ваше внимание. Mhm.